வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வேரவ பழனிசாமி. அந்த UPSC சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2025 இன்டர்வியூ நேர்முக தேர்வோட டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துட்ருக்கோம். அதாவது 2025 ப்ரிலிமினரி மெயின் எக்ஸாம் முடிஞ்சு நேர்முக தேர்வு 2025 டிசம்பர்லேருந்து நடந்துகிட்ருக்கு, தொடர்ந்து நடந்துகிட்ருக்கு UPSC ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில். ஸோ யாரெல்லாம் பாஸ் பண்ணாங்களோ மெயின் அவங்க தேர்வானவர்கள் அவங்க நேர்முக தேர்வு அட்டன் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஷேர் பண்ணுற ஒரு கொஸ்டின்லேருந்து எடுத்து நம்ம இந்த வீடியோஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம், செஞ்சிட்ருக்கோம். ஏன்னா எல்லாருக்கும் இந்த விஷயம் எப்படி UPSC சிவில் சர்வீஸில் கேள்விகள் எப்படி கேட்கப்படுகிறது, மெயினாக நேர்முக தேர்வில் எப்படி கேள்விகள் கேட்கப்படுகிறது என்பது தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக நம்ம செய்கிறது இது. சரி, இது நம்முடைய 52வது எபிசோட். ஸோ வாங்க நம்ம பார்க்கலாம். And again, it's a board Anuradha Prasad madam, and it's like optional sociology. Name RS 20 January 2026, right? The board Anuradha Prasad madam and detail application form keywords: Punjab, badminton, kickboxing, cooling, NGO elderly, PSIR, mechanical engineering, energy saving project, right? Then chairperson question. So you are a sports person and play badminton, and are you aware that recent issue about Indian Open, and what is the issue? What is the issue? ஏன்னா நம்ம என்ன ஃபீல்டு நம்ம கொடுக்குறோமோ, என்ன ஃபீல்டு நம்மளுடைய பேப்பரில் DAF 1 DAF 2 கொடுக்குறோமோ அதை பற்றி டீட்டெயில் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிய வேண்டும் என்பது அவசியம். நம்ம பல முறை பேசியிருக்கோம், ரைட்டா? ஸோ தட்ஸ் ஃபைன். Then although you don't play cricket, so how are we able to manage international cricket tournament but face issues conducting badminton tournament? And some discussion on it, and then discussion on Delhi air quality. Then I mentioned India is bidding for 36 Olympics and how these incidents impact credibility of India as hosting nation. Then ma'am nodded and smiled and passed on to the next member. So next member is, so he has written member 1, jovial and smiling. Tell me that I have been observing since this morning that everyone enters the room and with their coat button closed and open it before sitting. Any specific reason for that? Witty replied. Everyone burst into laughter. So that's it. Mechanical device for storing energy. Mentioned battery first, then sir clarified mechanical device is something used IC engine. Then I corrected, I said it's a flywheel. It's a flywheel. You work in XYZ company, and you mentioned about energy saving projects. Some discussion around that, and asked about energy saving schemes for government. Energy saving schemes for government. Which bird feathers are used in badminton shuttle, and number of feathers in shuttle, and issues of animal rights there because of feathers. Why still feather shuttle is more preferred in international tournaments? Then asked about cooking, and why does food takes less time in pressure cookers, right? So it's a very common question. Then next is member 2, and the comment is also very helpful and attentive. Very helpful, attentive. Member 2, and started with some questions on Punjab being border state and its challenges, and some monologue on martial races, and contribution of army and Sikh army generals. Then randomly asked about General Zorawar Singh, and it was no idea, and difference between national security and national defense, right? Then have you read about Pakistan and Saudi defense pact? And similarly there is a development of axis consisting of Turkey, Saudi and Pak. Turkey, Saudi and Pak. Do you think that it can be termed as a Islamic NATO is significant challenge for India? And India's foreign policy options in West Asia, considering the development SAR gave it hindered India and UAE relationship, and 10th for each Pak, Saudi and Turkey, right? Turkey. Pakistan internal problems, and with respect to various provinces, and mentioned
Balochistan, POK protest, and then Sar asked about reasons for the protests in the POK, Pak occupied Kashmir, and so it goes. Then finally, the next member is the member 3. The comment is skeptical and poker faced. Skeptical and poker faced. So difference between kickboxing and boxing. Status of kickboxing internationally and how India is doing. Any famous Indian origin kickboxer and new in news in last year. The difference between listed and unlisted companies. Pros and cons of being listed company. Geriatric problems based 5. Elderly problem, right? And problems faced with the old age people. So this is a now as India is also moving that young nation to the old nation like that. Now when you see the developed states like Kerala or Tamil Nadu, the older age population is increasing. So geriatric care is very very important. ஸோ இந்த கேள்விகள் இப்போ வந்து நிறைய ஹெல்த் சம்மந்தமான கேள்விகள் வரையில் நிறைய டாக்டர்ஸ்டையும் ஈவன் ஆர்டினரி சாதாரண ஒரு கேண்டிடேட்ஸ் அந்த கேள்வி வந்து ரெகுலராக கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ வி ஷுட் நோ அபவுட் இட். Then next is that member 4. It's a lady member, also happy soul. He has written also a happy soul, right? And difference between military and militancy and terrorism. Militancy and terrorism. And your district being an agriculture district asked about how MSP, minimum support price, computed. Why does it approval? Who does it? And the approval process, right? What are the schedules and list of Indian Constitution and most important schedule according to you, right? Fine. Subject transfer from state list to the concurrent list. One subject which has resulted in tussle between the center and state said labor, but ma'am said no, it's not labor, it's education, right? Fine. Some other factual question on Constitution not able to recall, right? Fine. Then further, Anuradha ma'am said, so thank you and wish all the best. Overall, a great experience and very different from mocks. All the members are cordial and patiently listening. See, இதில் ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்ல ஆசைப்படுறோம். பாருங்கள், ஓவரால் கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மார்க்ஸ். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஃபீலிங் எப்படின்னா மார்க் இன்ட்ரிவியூ நம்ம அட்டென்ட் பண்ணுறோம், மார்க் இன்ட்ரிவியூ மாதிரி ஒரிஜினல் இன்ட்ரிவியூ வரல அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு இருக்குது. காரணம் என்னென்னா நம்ம இந்த ஒரு சிமுலேட்டட் சுச்சுவேஷன் மாதிரி நமக்கு வந்து யூபிஎஸ்சி மெயின் பேனலில் இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இட்ஸ் ரியலி வெரி டஃப் ஆல்சோ டு டிசைட் அபவுட் இட். ஓகே இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ காட்சியும் நிகழ்ச்சியும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் பட் மார்க் இன்டர்வியூ வந்து உங்களை வந்து இந்த ரெகுலர் இன்டர்வியூ எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும். அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ரைட்? ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் லிசனிங். வில் கம் அப் வித் ஒன் மோர் டிரான்ஸ்கிரிப்ட். தேங்க்யூ.